Okay. Mercury retrograde. Let us keep up. Go, go, go. Faster, faster. Thank you, dear. Faster, faster. Faster, faster. Go, go, go. 55 miles an hour, he says, literally in the text. 55 miles an hour. That's fast. That's a sprint. So what is it doing? It's changing the neuron pattern in the brain is what it's doing. It's removing these subconscious blocks. So if we don't move powerfully with both our hands while they are joined, we won't activate the neurons in the brain. So who needs this more than any one of us, especially when you had a recent face plant? We need to work on this and not just get numb again. So open it up. 2 more minutes. Open it up. Keep going. Well done jumping back in. Well done. Keep going, keep going, keep going. Harder, harder. We're going to unload the subconscious, but not totally. If you get totally unloaded, then you're not that disciplined and you won't come through. So we'll do a little bit. You know, like I say, always baby steps. So you come back, for God's sakes. So keep going, because you have to walk on this earth tomorrow, and you should not feel that you have grown wings tonight in your arms and that you're flying. So, i.e., walk consciously. Even when you trip, you get up and you're right on the same path, right? So let's go. This is a heavy class, by the way. So I hope you're not in a rush to do something else. But if you are, don't blame you. So this first exercise is a circulatory movement to try to keep it circular. So don't make any corner or any edge. It has to be an effect to the neurons in the brain and their patterns. In a couple more minutes, you're going to feel the difficulty of it. You probably are feeling that right now, because we're working on your upper sciatica nerve to pressurize the brain's energy and the gray matter to reorganize. So doesn't that make sense when your sciatica hurts, like, you know what? That your brain is telling you you're in so much pain? This is exactly what we're doing. Let's go. 30 seconds. Go, go, go. Faster. If you resist me, don't blame me, please. If you're resisting, resist more and go faster. Here in the brain, there is a split. It keeps asking, what's next? What's next, right? I bet it is. Because the brain has never done this before. So understand the process. Mature that you must keep going in this direction, getting out of your way. Thank you. Take your left hand on your shoulder, your right hand over, and sit with your anger if you're mad. Chin in. Sit with your peace if you're whatever. Just sit. Breathe. Actually, focus on your brain. If you're really here right now, I wouldn't even think about a thought. If you did this 8.5 minutes correctly, you'll be in total peace. Twist left, twist right at a very fast pace. Go. 90 seconds. There you go. Shake it up. Shake it up. High velocity. So, high velocity. That really hits the brain. Twist left, twist right. Twist left. Very open. Right in your solar plex area. So lift the ribs to twist.
not the shoulders. There. Twist. Faster. Hurry up. We're in a rush. More, 30 seconds. Very good, very good. Embody that buffalo, white buffalo. Keep going, keep on. And take it easy, hold, squeeze, exhale, put your fingers forward, your thumbs in the back. Inhale up, exhale down, go fast, 90 seconds. Yep. So yeah, it's a method, isn't it? Just clearing and cleaning to what doesn't need us to go anymore, doesn't serve us. Move up and down, make it as fast as you can. Faster. Don't stop. Don't think. We're just asking those 5 fingers, those 5 centers, those 5 tattvas to send a very polite signal to the brain. That's all we're doing. Excellent. Take your hands, bring them here. Breathe. Inhale, exhale. Just hold Jupiter down with your thumb. Elbows are resting. We're here. Your other antennas are straight up. You're going to fling Sa. You're going to come to your middle finger, Saturn. Ta. You're going to come to your ring finger, Na. And to the pinky, Ma. Satanama, 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 Ramadasa, Sa Se So Hung, 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 Satanama, Ramadasa, Sa. Pump your navel, Satanama, Ramadasa, Sa. Look at your tip of the nose, Satanama, Ramadasa, Sa Se So Hung, Satanama, Ramadasa. It's a type of kirtan kriya that activates the brain and the neurons in the brain to change the subconscious and drop the old patterns. Are you ready? Let us do it, okay? Keep up. It's quite a while. Surrender, let go, and be here. And really use the mantra. No pause. Look at the tip of the nose and pump the navel and chant the mantra out loud, keeping the eyes closed. And from the eyes closed,
Look at your absolute navel point. Deep down into the navel point from the tip of the nose, but deeper than that, concentrate. Keep up. Deeply meditate. If it goes wrong, don't bother. Just, the trick is you'll do it wrong. That is a known fact. There is nobody so perfect who can do it right. Once in a while, the finger will become that, or that will become this. It's automatic. But that's when you have to jump. Don't feel guilt. Don't feel pain. That's the trick. So keep steadily chanting at a brisk pace with no pause in between these repetitions. I'm going to shut down our lights a little bit and we're going to go in there. Yes, always go back to the Jupiter finger. And can we cross this boundary together? It's perfect timing. We'll wait till Grandfather chants upstairs and we'll stop. That's how we're timing us today. So, Satanama Ramadasa Sase Soham 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 Satanama
ma da sa sa se so hung sa ta na ma da sa sa se so hung ta na ma da sa sa se so hung sa ta na ma da sa sa se so hung sa ta na ma da sa sa se so hung sa ta na ma da sa se so hung sa ta da sa se so hung sa ta na ma da sa se so hung sa ta da sa se so hung sa ta na ma da sa se so hung sa ta na ma da sa se so hung sa ta na ma da sa se so hung sa ta na ma da sa se so hung sa ta na ma da sa se so hung sa ta na ma da sa se so hung sa ta na ma da sa se so hung sa ta na ma da sa se so hung sa ta na ma da sa se so hung sa ta na ma da sa se so hung sa ta na ma da sa se so hung sa ta na ma da sa se so hung sa ta na ma da sa se pump your solar plexus sa ta na ma da sa se so hung sa ta na ma da sa se so hung sa ta na ma say so. Go deeper into your drishti over the tip of the nose. Sa ta na ma da sa se so hung sa ta na ma da sa se so hung sa ta na ma. Tall seat, stay very tall. Sa ta na ma da sa se so hung sa ta na ma da sa se so hung sa ta na ma da sa se so hung sa ta na ma da sa se so hung sa ta na ma da sa se so hung sa ta na ma da sa se so hung sa ta na ma da sa se so hung sa ta na ma da sa se so hung sa ta na ma da sa se so hung sa ta na ma da sa se so hung ta na ma da sa se so hung sa ta na ma da sa se so hung sa ta na ma da sa se so hung sa ta na ma da sa se so hung sa ta na ma da sa se so hung sa ta na ma da sa se so hung sa ta na ma da sa se so hung ta na ma da sa se so hung sa ta na ma da sa se so hung sa ta na ma da sa se so hung sa ta na ma da sa se so hung sa ta
nama ra ma da sa sa se so hum sa ta nama ra ma da sa sa se so hum sa ta nama ra ma da sa sa se so hum sa ta nama ra ma da sa sa se sa ta nama ra ma da sa sa se so hum sa ta nama ra ma da sa sa se so hum sa ta nama ra ma da sa sa se so hum sa ta nama ra ma da sa sa se so hum sa ta nama ra ma da sa sa se so hum sa ta nama ra ma da sa sa se so hum sa ta nama ra ma da sa sa se so hum sa ta nama ra ma da sa sa se so hum sa ta nama ra ma da sa sa se so hum sa ta nama ra ma da sa sa se so hum sa ta nama ra ma da sa sa se so hum sa ta nama ra ma da sa sa se so hum sa ta nama ra ma da sa sa se so hum sa ta nama ra ma da sa sa se so hum sa ta nama ra ma da sa sa se so hum sa ta nama ra ma da sa sa se so hum sa ta nama ra ma da sa sa se. Clear the thoughts. Sa ta nama ra ma da sa sa se so hum sa ta nama ra ma da sa. Stick with the practice. Don't let go. Smile, jump in again and again and again. Keep up with your mantra. Satanamara Mada. It's going to clear all the patterns that don't serve you anymore. This is why it's called a rebirth. This is the time of the Aquarian age to let go and rebirth and find your authentic voice. Chant Satanama Ramadasa Sa Se So Hung. Pump your navel point. Satanama Ramadasa Sa Se So Hum. Negative mind sits in the second chakra, navel. Third chakra, solar plexus, is the positive mind, working towards the heart center. Satanama, which is neutral mind, Guru Ramdas. Satanama Ramadasa Sa Se So Hum. 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 Satanama Ramadasa. Activating the pineal gland in the center of your brain is what we're doing to change the subconscious patterns. Satanama Ramadasa Sa Se So Hum. 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 Ramadasa Sa Se So Hum. Satanama Ramadasa Sa Se So Hum. Satanama Ramadasa Sa Se So Hum. Satanama Ramadasa Sa Se So Hum.
ta na ma ra ma da sa sa se so hung sa ta na ma ra ma da sa sa se so hung sa ta na ma ra ma da sa sa se so hung sa ta na ma ra ma da sa sa se so hung sa ta na ma ra ma da sa sa se so hung sa ta na ma ra ma da sa sa se so hung sa ta na ma ra ma da sa sa se so hung sa ta na ma ra ma da sa sa se so hung sa ta na ma ra ma da sa sa se hung sa ta na ma ra ma da sa sa se so hung sa ta na ma ra ma da sa sa se so hung sa ta na ma ra ma da sa sa se so hung sa ta na ma ra ma da sa sa se so hung sa ta na ma ra ma da sa sa se so hung. Tip of that tongue, upper palate. Sa se so hung sa ta na ma ra ma da sa sa se so hung sa ta na ma ra ma da sa sa se so hung sa ta na ma ra ma da sa sa se so hung sa ta na ma ra ma da sa sa se so hung sa ta na ma ra ma da sa sa se so hung sa ta na ma ma da sa sa se so hung sa ta na ma ra ma da sa sa se so hung sa ta na ma ra ma da sa. Fall into the devotional part of the practice, not the timing. Just keep up. Sa ta na ma ra ma da sa sa se so hung sa ta na ma ra ma da sa sa se so hung sa ta na ma ra ma da sa sa se so hung sa ta na ma ra ma da sa sa se so hung sa ta na ma ra ma da sa sa se so hung sa ta na ma ra ma da sa sa se so hung sa ta na ma ra ma da sa sa se so hung sa ta na ma ra ma da sa sa se so hung sa ta na ma. You drew that hole, right? That circle. You're in that tunnel. You're receiving the blessings of the sacred practice of Satanama Ramadasa Sase Soham. Can you receive and keep up? Yes, you can. Keep up. Satanama Ramadasa Sase Soham Satanama Ramadasa Sase Soham Satanama Ramadasa Sase Soham. Birthing canal right here. Ramadasa Sase Soham Satanama 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 Ramadasa Sase Soham Satanama
ma da sa sa se so hum sa ta na ma ra ma da sa sa se so hum sa ta na ma ra ma da sa sa se so hum sa ta na ma ra ma da sa sa se so hum sa ta na ma ra ma da sa sa se so hum sa ta na ma ra ma da sa sa se so hum sa ta na ma ra ma da sa sa se so hum sa ta na ma ra ma da sa sa se so hum sa ta na ma ra ma da sa sa se so hum sa ta na ma ra ma da sa sa se so hum sa ta na ma ra ma da sa sa se so hum ra ma da sa sa se so hum sa ta na ma ra ma da sa sa se so hum sa ta na ma ra ma da sa sa se so hum sa ta na ma ra ma da sa sa se so hum sa ta na ma ra ma da sa sa se so hum sa ta na ma ra ma da sa sa se so hum sa ta na ma ra ma da sa sa se so hum sa ta na ma ra ma da sa sa se so hum sa ta na ma ra ma da sa sa se so hum sa ta na ma ra ma da sa sa se so hum sa ta na ma ra ma da sa sa se so hum sa ta na ma ra ma da sa sa se so hum sa ta na ma ra ma da sa sa se so hum sa ta na ma ra ma da sa sa se so hum sa ta na ma ra ma da sa. If you're feeling pain in your shoulders or anywhere in your head, just chant louder. Satanama Ramadasa. It will dissolve all this anxiety, stress, whatever you're going through in your life. Keep up. Satanama Ramadasa. Sa se so hung Satanama Ramadasa. Sa se so hung Satanama. Satanama Ramadasa. Sa se so hung 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 Satanama Ramadasa. Sa
say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa
say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa. Go deeper. Sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung sa ta na ma ra ma da sa sa say so hung. Deep inhale. Open your fingers wide and feel that vibration of those antennas going through the ethers, the cosmos. Exhale. Keep your hands open wide like steel rods. Open the palms of the hands. The centers of the palms have organs. Endocrine. Heart chakra around the wrist. Exhale. Inhale again. Hold and shake. Shake, shake, shake. Keep the eyes closed. Shake, shake, shake. Exhale. Shake really hard. Really share all that deep, deep, deep. Excellent work. We're going to continue, dear ones. We have a lot to do still. I hope you're ready. I hope you're ready. I love you so much. Take your hand. Who knew? Take your hand. Pinky finger. Line it up. Ring finger. Middle finger. Jupiter. Relax your elbow so you can keep it there. And I want you to press your fingernails into that third eye, up to the crown, and stay with you. Take your left hand and place it on your navel and relax. Don't let the spine collapse. Keep the chin in, lower the chin, bring it in, drop the shoulder blades, press. Third eye, pineal. Stretch your legs if you have to, it doesn't matter. Just keep the spine very straight and hold the position. And stay with me. Stay with you. Let yourself relax. Stay right there.
you had to do 31 minutes of type of kirtan kriya to get to right here. Relax deeply. Relax inwardly. Mentally relax. Just reduce yourself to the first day. This is so important of being a child. Please return consciously into the womb and relax. This is a rebirthing, folks. Go into the womb and relax. Please don't go into your head again of who you think you are right now. Just go into the womb and just be the first day of the child in the womb. Please return consciously to the womb. Relax, relax, reduce. Reduce. Relax, relax, reduce. More and more see yourself in the womb. Keep on reducing until you reach that first day of being a child. It might take a minute or two, but you're already there from the 31 minutes prior and building your own womb. Get back in there. Climb into that circle, that tunnel, that womb, and reduce back to the first day of being a child. If there's any pain in your body, eat it up like a lioness. Just devour it. Attack it and devour that pain right now. Like a deer in the forest, it's food. Attack it. Eat it. Think pain and attack. Devour. Eat it. Find it anywhere. Just find it, that pain. Find it, attack it, and eat it. Karma will be paid right here if you do it correctly. Think pain, find it, attack it, and eat it. Find out the pain in your being now. Find the pain in your life wherever you can find it, and like a lion, attack it and kill it. Chew it. You might laugh, you might go through a second or third or fourth. When you finish this incarnation of attacking all the pain that exists right now, go to the ones prior and get through it. Attack your own fear and attack your own pain. Attack and kill and win. Keep up. Don't fall asleep. Don't fall asleep again.
Meditating on the peak of Mount Putuo, Kuan Yin met a wizened old monk, or a mountain spirit, sitting in front of a deep cave. Watching her approach, he raised a water bladder and offered her a cup to quiet her thirst. Appreciating such a hospitable gesture, she sat next to the old hermit and asked how long he had been living in this place. The monk said he could no longer remember, but that he had long become at home, sharing his cave with red eons old spirit bears, which he said were the earliest incarnations of the earliest Buddhas, red eon-old spirit bears. Kuan Yin had always had a special reverence for bears, which she could not quite explain. The old aged monk said Gautama often spoke of being the latest of the thousands of Buddhas that he related in particular to Dipankara, his 24th predecessor, which, because of the great distances of time before another emanation appeared, could even have been a Neanderthal wise man, shaman, or great mother before language could recall them. Quote, since Buddha nature is our first ancestor, why couldn't it have arisen before time was devised in any creature, humanoid or earlier, occurring when need arose? Quote, taking her into the cave, the monk showed Kuan Yin 3 ancient skulls, each with an ochre circle on its crown. The Neolithic remnant of Jataka's bears origins of the practice of kindness and compassion. They sat together until she knew the names of the earliest spirit seekers and continued to call them by name when, as mother of all wildings, she entered into the healing circle. The monk said he thought maybe this great cave bear, whose heart-mind was completely open, may have been the source of the legend among the native peoples of the Yellow Valley, who met a spirit who roamed the forest, occasionally transmitting healings, burial rituals, and shared silences with those whose love was greater than fear. Taken the beholders, quote, past the edge of the world, quote, on the leafy path beyond time and change. Closing her eyes, Kuan Yin rested in being. The sun passing slowly through the Om, the first monotheism, vibrating in the atmosphere as lightning strikes the primal seas and shocks life into existence. The keen-eyed green heron, the sparrows lilting the warp of the woof of the living tapestry, cattails bursting cotton-winged syllables into an epic haiku, swaha. The sun hangs blue vines from 1,000-year-old cypresses. The golden stream bathing green moss, black river stones stippled with silver dew. Rolling west across ocean meadows, the sun revives the archives of the earth, where fossil pollens drift from extinct plants, and doves and starlings decorate the pinyon forests,
scattering holes like rose petals at a wedding. Crows, the spirit messengers, mark the rebirth far from Lhasa. Like prayer flags, ravens on the wind rising up from the forest floor. Large black birds with blessing yellow eyes, potlatching with human spirit, causing the heart and mind to reunite. What a wonderful place, she thought, to sit quietly forever. Take a very deep inhale and exhale. Moving your fingers and your toes if you're in your corpse pose. Moving your hands around your wrists and your feet, around your ankles, inward, outward circles, letting all those renewed meridians pop, pop, pop. Bring your arms up over your head and stretch. Bring your hands over your heart and rub your palms. Bring the bottoms of your feet up and your knees wide open in goddess pose, and rub, rub, rub the bottoms of your feet and your hands at the same time. Pull your knees into your chest and roll up and down on your sacred spine, dear ones. 3 times we'll do it. Well done. I'm seated. And Satnam, how are you? Feel you. So clean, so fresh, right? Oh, beloved ones. We're on a journey. We take a few face plants here and there to keep us on the path. To say, right there's the ashram of your life. It's pure. It's utterly Kuan Yin, the goddess of mercy and compassion. She too goes to the deepest caves to find the wisdom, dear ones. Can we consider even the ER room a cave? When they're there to help us, tell us our brain's still okay, and we take that face plan. Can we use the Eastern and Western medicine together as complementary? Can we take this practice today, where you let go of the subconscious practice of holding the old patterns? We came here in this Aquarian age to sever those ties. So know that we're here to do that you came to the right home, right here. It's your heart. Your heart is your home. So thank you, beloved ones. And let's seal this deal with Spirit and God. Place your hands at your heart. And we'll chant the long time sun. And we'll bow to each and every one. May the long time sun shine upon you. All love surround you. And the pure light within you guide your way on. May the long time sun shine upon you. All love surround you, and the pure light within you guide your way on, guide your way on, guide your way on. Deep inhale. Twice again. Sa
most sacred way serve you honestly, protectively, without any shadow of doubt or fear. Take it as a gift and keep up, and you'll be kept up, and you are so welcome. Satnam. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Please understand you need to take care of yourself and drink a lot of water, a lot of good juice, and in the morning, grab hold of what comes through, because it's a super powerful time Sunday morning for your rebirth to show you these signs, dear ones. And with the white buffalo card we pulled of perception, what to say? White buffalo calf woman. Oh, you are complete, Satnam. I will post and we will share with you, and I love you too. And Satnam, Satnam, Satnam. Well done. If you have any questions, just ask me. It's fine. I'm right here. I'm not going anywhere. Do you have any questions for me? Okay, good job, Cindy. Did you stay on the whole time? Wow, Waheguru, definitely worth it, right? Yes, thank you. I'll see you guys on Tuesday, 9 a.m. sharp. Mercury retrograde, don't get attached to your devices right now. Satnam. Lots of love. Satnam.